Dear students, welcome to a new class on similar triangles. Today we have to do some problems. All discussions is over. We need only to do 2 or 3 problems today. And so let us go directly to the questions. Read the first question. A man 6 feet tall is walking away from a street light. Street light is there. A man, his height is 6 feet, is walking away from the street light. Just suppose this street light is now lighting. If the length of the man's shadow is 4 feet when he is 8 feet from the light, then how high is the light? And so, for these kind of questions, we have to draw a figure as set in the question. The correctness of our answer is on the basis of the accuracy of the figure that we draw. If it is as said in the question, we will get the answer. Here, let us draw the figure. First, this be the level ground. Our assumption is the ground is the level surface. There a straight light is there. Let this one represents a straight light. Light is there here somewhere. And a man stands 8 feet away from the street light, and so here somewhere the man stands. He is 8 feet away from the okay, and so here the street light is there. Light ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ടോപ്പ് റേ ഇയാളുടെ ഹെഡ് തലൻ്റെ മുകളിലൂടെ വന്നിട്ട് നിലത്ത് പതിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ലൈറ്റ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഹി സ്റ്റാൻഡ്സ് ദർ ഹിയർ, ഇയാളുടെ തലക്ക് മുകളിലൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റ് ഇവിടെ പതിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം അയാളുടെ നിഴലുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ ഫിഗറിനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഇത് ലൈറ്റ് റേ ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുക. ലൈറ്റ് റേ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇയാൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് മച്ച് ലെങ്ത് വിൽ ബി ഹിസ് ഷാഡോ. If light is there here, his shadow will be there here. Now this much length is, it is said he is 8 feet away from the street light. This much length is 8 feet. This much length, shadow, it is 4 feet. And so this length is 4 feet. His height is 6 feet. Said in the question. Then how high is the light? That means we are asked to find out the height of this pole. ഓക്കെ, ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത്. നമുക്കതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദിസ് വൺ ഈസ് 4 feet, 6 feet, 8 feet ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദിസ് വൺ ദറ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. എ ബി സി ബി ദി ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദിസ് ബി എ ബി സി ഡി ഇ triangle CDE. We see from the figure, our assumption is that the straight light stand upright with the ground, mean here the angle will be 90 degree. This angle is 90 degree. Men also stand perpendicular to ground 90 degree. Now these two triangles, triangle CDE and triangle CAB, get two angles 90 degree, and this angle is common for both of the triangle. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം triangle CDE similar. This symbol we tell for similarity of two triangles. You know, this one is read like this: triangle CDE similar to triangle CAB. Triangle CAB. Triangle CAB. CAB. We will tell triangle CDE similar to triangle CAB. The symbol represents the similarity of two triangles. We will read if such a statement is there. Triangle CDE is similar to triangle CAB. Why? Because their two angles are equal. Therefore, there should be the proportionality of sides, or sides must be scaled by the same factor. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാലോ, ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ 4 feet അല്ലെങ്കിൽ ഇതും തമ്മിലുള്ള ആയിക്കോട്ടെ, ഈ 6 feetഉം ഈ ഹൈറ്റും, ഇതൊരു സൈഡ്, ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സൈഡാണ്, അതും ഇതും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ. ദറ്റ് മീൻ ഡി ഇ, from the figure we see the scale factor between DE by AB should be equal to 2. DE and AB are the corresponding sides of that two similar triangles. That ratio, that scale factor should be equal to 2. CE by CB, they are the corresponding sides of other two sides of the triangle. So CE by CB. Then what about DE? From the figure we see it is 6 divided by all measures, let us take in feet.
Therefore, DE in the figure we see it is 6. It is the height of the man divided by AB, that is the height of the street light. Its post height, it is asked. We can suppose it is given as AB. Let us denote it by AB. We need to find out that one. 6 by AB is equal to CE. CE is the length of the shadow, that is 4 feet. Therefore, we can write it by 4. CB means this much length. This much length is shadow length plus the length from the foot of the pole that man stands. 8 plus 4, it is 12. 8 plus 4, it is 8 plus 4, that's equal to 12. Then on cross multiplication, 4 times AB will be 8 plus 4 will be 12. 12 into 6. 12 into 6 will be then. Therefore, AB, the height of the post AB will be 12 into 6 divided by 4. This 4 and 12 on cancellation, there will be 3. 3 into 6 will be 18. What we see? Height of the street light is height of light or simply street light is equal to 18. Since all other measures are set in foot, this one is also foot. Okay, 18 feet height is there. From here, from the base to the height of the street light to the light is 18 feet. Okay, 18 feet it is. You can write such a question and this figure and these much steps in your notebook. At the beginning of this chapter, I told you we can calculate the heights and the distance to objects which are not able to measure directly using this chapter. This chapter ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒബ്ജക്റ്റുകളിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് അതാണ്. ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് വൺ. ദി ഷാഡോ ഓഫ് എ ഫ്ലാഗ് പോൾ ഹാസ് ലെങ്ത് 20 feet. At the same time, the length of a shadow of a yardstick is 6 inches. Find the height of the flag pole. Flag pole, കൊടിമരമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കൊടി കെട്ടിയ ഒരു മരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോൾ, ഒരു കുത്തനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ ഷാഡോ 20 feet ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ 20 feet നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ at the same time the length of a shadow of a yardstick is 6 inches. Yard mean it is 3 feet stick. Yardstick, yard, its measure is approximately 3 feet. Its shadow is 6 inches. Find the height of the flagpole. Let us draw a figure corresponding to this one. Here let this be the level ground. Here there exists a flagpole. Somewhere there a yardstick is there. Flagpole, yardstick. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് റേ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ലൈറ്റ് റേ വരാനിരിക്കുന്ന സോഴ്സ്, അതായത് സണ്ണാകാം ഓർ എനി ലൈറ്റ് വടവർ ബീത്. ഇവിടെ സൂര്യനുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യരശ്മികൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തട്ടിയിട്ട് ഏത് ആംഗിളിലാണോ ഭൂമിയിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു വരുന്നത് അതേ ആംഗിളായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരുന്ന സൺറേയും ഭൂമിയുമായി ഹിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരുന്ന സൺറേ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ആംഗിളിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരിക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. Okay, now we see these two triangles. As this flagpole and this yardstick is straight up with the level ground, here this angle is 90 degree, here also the angle is 90 degree. This sun ray fall to ground parallel. And so here what angle this ray make with this one, the same angle is there. Here mean these two triangles get these two angles also equal, mean there are two angles are equal, mean all angles are equal, triangles are similar. Okay, ഇവിടെ 90 ഇവിടെ 90, ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെന്നും പറഞ്ഞു. ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആയി. അപ്പം നമുക്കിനി എന്തൊക്കെ കിട്ടേണ്ടത്? ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഈസ് 3 feet. ദിസ് വൺ ഈസ് 6 inches. 6 inches മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഫീറ്റ്. മറ്റുള്ള മെഷറൊക്കെ ഫീറ്റിലായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനൊരു ഹാഫ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയാം. ദിസ് മച്ച് ലെങ്ത് ഈസ് 20 feet. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്ലാഗ് പോൾ. ഇത് നമുക്ക് അളക്കാം, ഇത് അളക്കാം. ഇത് നിലത്ത് നടന്നെടുക്കാം, ഇത് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പം വിച്ച് ദിസ് ഹൈറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മെഷർ ഡയറക്ട്ലി, ബട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെഷറുകളൊക്കെ ഒന്നിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്.
This one we need to find out. Either 20 feet or 20 feet it is. It is said this one is 20 feet. This one, let us suppose it as h. From this figure we see what ratio exists between this one and this. 2.5, sorry, this one is half. Half by 20. Half by 20 will be equal to, or this one we need to find out. What ratio exists between these two sides? Or the scale factor between these two sides, it is h by 3. H by 3 will be equal to 2. This one by this, that is 20 by half. 20 by half. H by 3 is equal to 20 by half. How many halves are there in 20? It is 40. Right? Therefore, h is equal to 3 into 40 is equal to 120 feet. So simple it is. We could answer it. Height of the flagpole is 120 feet. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കാണാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുടക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഒരു വടി മാത്രം നിൽക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള ഒരു സമയമായാലും മതി. ഇത് നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാം, ഇത് അളന്നെടുക്കാം, ഇത് അളന്നെടുക്കാം. We can calculate how much will be this one. Okay, write such a question and this figure and these steps in your notebook. Now, let us go to one textbook problem. Read it. The picture shows two circles with the same center and two triangles formed by joining the center of the points of intersection of the circles with the two radii of the larger circle. That means here these are two radii of the larger circle. Then that radii meet the smaller circle there at 2 points. Now those intersecting points are joined. We will get two triangles. One is this smaller triangle, the other is this larger triangle. Prove that the triangles are similar. ഈ രണ്ട് triangles similar ആണെന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗറിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. അവിടെ ഇതിനൊരു ഒ എന്നും എ ബി സി ഡി എന്നും പേര് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒ എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇഫ് വി സപ്പോസ് ദി സ്മോളർ സർക്കിൾ റേഡിയസ് ഈസ് ആർ, ഇഫ് വി സപ്പോസ് ലെറ്റ് ആർ ബി, സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ബി ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്മോൾ സർക്കിൾ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബി ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ലാർജ് സർക്കിൾ. ഇഫ് വി സപ്പോസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അങ്ങനെ സപ്പോസ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രം ദി ഫിഗർ വി ക്യാൻ ടെൽ ഒ എ ഈസ് ടു ഒ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു this much distance is the radius of the smaller circle that we supposed as r. OC is the distance of the radius of the large circle, it is r. Therefore OA is to OC is equal to small r is to capital R. These are two numbers. Small r capital R എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും numbers ആയിരിക്കും, because they are radii. എന്ന പോലെ OB is to OD യും ഇത് തന്നെയല്ലേ. OB is to OD also will be small r is to capital R എന്ന് തന്നെയല്ലേ. രണ്ടും ഒന്നായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? OA is to OC is equal to OB is to OD എന്നും, and angle O is common for triangle OAB and OCD. ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും രണ്ട് സൈഡ്സ് സെയിം റേഷ്യോയിൽ മാറുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻ two sides are scaled by the same factor and the included angles are equal because it is common. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് OABയും OCD എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും സിമിലർ ആകണം. സിമിലർ ആകാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എഴുതാം ട്രയാങ്കിൾ OAB similar to triangle OCD. That I have told you, this symbol represents similarity. Okay, you can write such a question and this figure and this much explanation in your notebook. Now let us have some textbook problems as homework. Read the first question. The lines joining the circumcenter of a triangle to the vertices are extended to meet another circle with the same center, and these points are joined to make another triangle. Okay, നിങ്ങൾ വായിക്കുക, മനസ്സിലാവും.
ഈ ഫിഗർ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിളും വലിയ ട്രയാങ്കിളും അത് സിമിലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ദി സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾസ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഹിൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് തരാണ്. സീ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ്, ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ. സീ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ്, ദിസ് സ്മോളർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ലാർജർ ട്രയാങ്കിൾ. അവയുടെ രണ്ട് സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ്. എന്ന പോലെ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയും റേഡിയസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയിലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ റേഷ്യോകൾ ഈക്വലാണ്. That means two triangles get their two sides scaled with the same factor. This angle is common for both of the triangle. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ ആകാനുള്ള തേർഡ് കണ്ടീഷൻ അവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയും അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റേഡിയൻ്റെ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആണ് എന്ന പോലെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ആണ് എന്ന പോലെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ആണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും സിമിലാരിറ്റി മൂലം ഈ തേർഡ് സൈഡ്സ് എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാറിയിരിക്കുന്നത് റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോയിലാണ് എന്ന് വരും. ഓക്കെ, therefore the two triangles get their sides scaled with same factor, therefore triangles are similar എന്നുമായി. ഓരോ സൈഡ്സും റേഡിയൻ്റെ റേഷ്യോയിലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിട്ടും ചെയ്തു. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ആസ് ഹോം വർക്ക്. എഴുതേണ്ട സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതേപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. A point inside a quadrilateral is joined to its vertices and the lines are extended by the same scale factor. Their ends are joined to make another quadrilateral. Prove that the sides of the two quadrilaterals are scaled with same factor. Prove that the angles of the two quadrilaterals are same. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ, ചുരുക്കി പറയാം, ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, നേരത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ദിസ് സിംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ മീൻ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കണം? ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ ഇവിടെയും വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ സൈഡ്സും സെയിം സ്കെയിൽ ഫാക്ടറിലാണ് മാറിയത് എന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് സിമിലർ ആകണമെന്നില്ല. ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ കേസിലാണ് സൈഡ്സ് സെയിം സ്കെയിൽ ഫാക്ടറിൽ മാറുമ്പോൾ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ. പക്ഷേ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെ കേസിലാകണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസും സിമിലർ ആണ്, ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരിക? നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം. എങ്ങനെ? ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിൾ ഈക്വലാണ്. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിൾ ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ചേർന്നത് ടോട്ടൽ ഇവിടെ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ചേർന്നതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സിമിലർ. അപ്പോൾ ഇതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതും ഇത് ഈക്വൽ എന്ന് പറയും, ഇത് ഈക്വൽ എന്ന് പറയാം. therefore their sum will be equal to the sum of these two angles. Similarly, all angles at the other vertices are equal. Okay, therefore our angles of the large quadrilateral is same as that of the small quadrilateral. അപ്പം സൈഡ്സ് സെയിം സ്കെയിൽ ഫാക്ടറിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്, ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫിഗറും സിമിലർ ആണ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ആൻസറും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി സ്റ്റെപ്സ്. യു നീഡ് ഓൺലി ടു റൈറ്റ് ദി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഓക്കെ, എനിവേ ലെറ്റ് us conclude now. Thank you all.